in the tunnel if you want to see. Okay. Yeah, he discussed with the guys. Yeah. All right. Sweet. I think Georgia has a very good story to tell to the Six Nations partners that we can be competitive. If you were comparing Georgia's style of play and quality of play, that we would certainly consider ourselves equal to that of Italy, that's for sure. Jamie Joseph, who've just recently taken over Japan, he's continuing the focus of their style of game, which is possession, which is speed of play, which is trying to make sure that they use skill sets and outplay teams with their speed of recycling and their quickness of pass, which is a little bit different than how we play. We're a set-piece team, strong scrum, strong line-out, strong maul. Obviously we have the ability to also move the ball wide, and that game really showed us that we can dominate a team like Japan, because we literally dominated every statistic that there was, even line breaks, you know what I mean, which in terms of attacking play is a good benchmark in terms of your attack. But the reality is that when it came down to it, there were a couple of instances in that game where we weren't quite patient enough and weren't quite composed enough. If you look at Japan and Georgia, we've played each other 4 times in the last 5 years, and that's because they want to play against a team like Georgia that's very set-piece orientated and big forward pack, very aggressive. And we want to play against a team like Japan because the quickness of their play and obviously the style of their play is something that we need to get used to. I'm going to be looking for them lying in the kitchen, down here, anywhere. €10 each. It was going to cost you to get it back. If you don't turn up to a meeting with them, it's going to cost you €10. If you haven't got a pen, passport, right? You don't have one of these, it's going to cost you €10. Because it's no use having this and not fucking having something to write in it. What? €10. Yeah. I know this. Right. All the money goes to team funds. All the money goes to team funds. So you'll be helping the team. The coach's job is to facilitate and to manage expectations and also tactics and game plan. And skill sets. That's our job, is to make sure that we're preparing as well as we possibly can. But ultimately, it's the players who make the decisions and who play the game, not the coaches. And so, if we can always get to what we call a player-led model, where they've got more input even into the training and the build-up of the week,
it's much better than the coach actually doing it, because then they're taking responsibility of the end result. We're not quite there, but we're not far away, and I'm happy enough to say that in my 5 years doing this job, we've progressed massively, absolutely massively, in that time to a more player-focused sort of environment rather than a coach-focused, that's for sure. ისეთი არაფერი ხა საფეხბურთო მოთამაშეებიც ვიცით რომ ანუ ეხა ცოტა ეს დაკონკრეტება რთული არის, მაგრამ აი ხა ისევ აი ორხაზიანი შეტევა შეიძლება ეხა თავისუფლად ანუ ესეთი რამე ვთქვით ეხა ჩვენ რომ გავიხილეთ რომ ხას ეხება განსაკუთრებით რომ აი ხა ჩავთვალეთ რომ აი ეს ტიპი აი ვინც არის იცავს არასწორად მიუხედავად იმისა რომ ამას შეაჩერა რომ ამას პასი არ მისვლოდა მაინც ჩვენი ყველანაირი ყველაფრის გათვალისწინებით გვირჩევნია რომ აი 13 ნომერი ვინც იქნება წინ არავიდეს და აი ხაში დარჩეს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ამან გაუხსნას 10 ნომერს პასის არ მიცეს 15 ნომერი მაგრამ გვირჩევნია მიცეს ვიდრე აი ესე გავტეხოთ იმიტომ რომ აი ერთი მაგ მოძრაობა რომ მოუსწროს აი ამას აი უბრალოდ ამას სიტყვაზე ბოჭვა რომ გაუფუჭდეს დამამღები არავინ აღარ არის სახელმწიფო ჩამორბიან უკან და ანგრეულია მთელი დაცვისხაზე ანუ ჩვენ ესე არ დავიცავთ რა დავიცავთ პლუს 1 კაცი რა და 19 გრაული იქნება კიდე ერთი რამე არის ნებისმიერი წერტილიდან მოედნის ნებისმიერი მონაკვეთიდან შეუძლიათ ითამაშონ თან კარგად. აი ხა თავის 15 მეტრიანში არიან მართალია აგებენ, მაგრამ თამაშის დასაწყისშიც იყო ესეთი მომენტები, რომ არ ერიდებიან თამაშს. მაგრა აგრესიულად იწყებენ და ჩვენ თუ ამის საშუალებას მივცეთ, რომ ეს აგრესია რაღაცა იმას სითამაშში გადაუვიდეს და მიხვდნენ, რომ ეს აგრესია გაზდით, წამოვლენ 80 წუთი იქნებიან ეს აგრესიულად, მაგრამ საფრანგეთმა სიტყვაზე აღარ მიცა გასახანი, რაღაც 10 წუთის მერე და სამუამ აგარის კი ხედავთ ეხლა როგორ ზამთრობთ. აი ესე კაი დაცვა აქვს აწყობილი და მეორე ეშელონში არ აქვს. ეხლა ფრანგებმა დაუწყეს ფეხი, მაგრამ ძეულ ხარეს დაუწყეს პროსტა. შუაში რო გაჩერებს კა, აი შუაში რო გაეკეთებინათ, ხშირად არის აი ეს მომენტი რა, ხაში უყურს თამაშის ფანომერს და ესეც რო გამოიყენოთ. ეგ არის შეტევაში, ეგ არის და ეს მომენტი. აუ მე მინდა სადა ბიჭო მალე გადავიღო სულად მალე მურას შენზაჯე მურას ეს დრო ვარდი საკითხი Фива! Лука! Лука დაიწყეს. Давай, Вито. Აბა. აუ შემოდა. აი ხუბიკ ბუგაცი. Agloba. Bibs jog the back. Bibs, get over there. Go, Mish. Get to him, get to him, get to him. Go, Nico. Clean him out. Well done. Good presentation. Nice, Mish. Yellow, go, Zoo. Right. Clean up. Yeah, good. Well done. Well done. Last one. Swap the pads. Green. Go. Good work. Transfer away. Well done. Adadeba. And Mamukas da conta short and ხო. Transfer. Because they are too strong in the middle. We'll just what we'll do there, Milt. We just need to get a referee interpretation on changing lanes before the game. But good. Yeah, they'll be right, because they'll still have somebody there, so they'll still be able to. Yeah. As long as we don't get done for changing lanes. That's my only concern. Good. So, you want me to walk? Try it, boys. Try it. რამდენია? აი, სტოლბი აქვს.
Well done. Excellent. Jabba, Johnny's setting the mark. Crouch. Bind. Set. Pass. ხო რა დაახლოებით მე რაღაც ძალიან მოშებულები ვარ ხო თამაში მოვიდე ან თვითონ ძალიან დიდი გუნდი და არ მჭირდება მოდოება მეორე მოვინდობოთ რა რომ სერიოზულად თამაში გვერდი მაგალა იყო მე მეორე თავი მაგალა ხო აი მაგას Crouch. დაბლა Bind. Set. გავარ და არჩი დუდუ გაიარო Squeeze, squeeze, squeeze. Stay, stay. აქედანაც რო დაგორტყა წაგვიყვანე შტანგისკენ რა მე და ვითო ახლა შენ ხო ჩემ გუნდზე ხო იყავ შენ რა და ჩეკრული ვიყავით რა და გაგრას წლეხი რო ვიგზენით გავიდით გარეთ ხო და ეგრევე ჩვენ სტომერმა ჩვენ დავიჭირეთ აქ და აქეთა იმას გავაჩერეთ და წავით ერთ Priority out. At half, Peter. One more. მაშინ შევალ ეგრევე ხო ჯობნა Well done. Come in, huddle up. მე ერთი რაღაც უნდა თური 2-3 კაცი თუ გადავედი იაპონია არ არის ეგ გუნდი ძმებო წაგვიღებენ და დაგვიდემენ ზამს კოტე თუ ჩალიჩობ ზევიდან ჩვენ ქვევიდან გავამაგროთ თუ მე შევედი ერთი კაცი თუ არის ზევიდან დაანჩენმა ქვევიდან გავამაგროთ რა Mega, come in. Good detail, good session. Line out was excellent. What was good about the scrum? Tell me what was good about the scrum. What didn't we do? Which we've done previously when we've gone live. No resets. No resets. So that's good. That's what we want. We want to get used to scrummaging for long periods. Every team we play wants to go to ground in the scrum. We want to do 3 or 4 mauls a week. We need to execute and just bring a little bit more intensity, I think, to our maul stuff. So we don't do as many, but we fucking execute them. Okay, but overall, a good session, good transfer of detail. Good work. Last minute and we're in here. Last minute, we're in here, boys. Stop. Come up close. No. Hey. This for you, this one. Yes. Front of the class. Up here. We made it clear in A zone that we want to go the same way, yes? And that we want to have balance. You know, all clips here ask about to Bushino. Can გავაიასნეთო რომ აზონაში ყოველთვის გვინდა რომ იგივე მხარე შეუტიოთ და ბალანსი გქონდეს შეკინებას და ხაშიორს. Meko is there. Meko, what are you saying? I think Sinchi maybe or Van Dam or someone's on that wing. What are they saying? ასამბობთ მოგეთ გარეთ ხალხი. ანუ აი ბურთიც რო გამოვიდეს და ჩვენთან მოვიდეს, ხო? არასწორად გევართ რა. არ ვარ იმისთვის რომ გადავდიოდი და მაგ ხო და მაგას ვიზახი ზუსტად რა პოზიციები არ გვაქვს სწრაფი აღებული რომ ვიყოთ მზად შესაძლებლად. You perfect inside that third man. Right, just make sure the boys understand those 2 comments. ანუ მალაღურამო იდეალურად გააკეთეთ რომ პირდაპირ ირბინა სიღმეში მისაპასიო ეს ვინ არის 12 ნომერი არ ვიცი მაგრამ ძალიან მაგრა აკეთებს ეს არის გასის უკან იღებს ბრუზა არ ცდებაო. Right. The kosher needs to be here. Kosher საჭირო არის რომ სიმხეში იყოს. Because that will keep bingo to him. იმიტომ რომ ეს ბინგოს აიძულებს რომ დარჩეს მასზე. Lovely. Good skills, mate. Excellent. არ უჩერია რომ ცხანომერმა ერთეულნა ბიჭი გააკეთოს თითქოს ეს ორი ბლოკი შეყავს და მაგ დროს სიმხეში ზურს უკან Says when these 2 dummy runners are running, don't you think that it could be better if Scrum runs with the ball? Get them flat with 10.
get them flat with 10. კიდე ერთი რამე რაც არისო, ამაზე გვილაპარაკიაო არაერთხელო, ჩვენი შერკინების მოთამაშეები გვინდა რომ უფრო სიფტყეში იყვნენ აქთანო. Right, and then those guys can't drift off. Right, they have to stay on. და ეგრე თუ იქნება, დაცვას აღარ შეუულიაო რომ გადავიდეს. Right, who's the funny man in the group? ვინ არის ყველა საათი? Sichi. Sichi, tell us a joke. Tell us a joke. Kaudi rame. ანეკდოტი თქვი გადათარგმნით. რამე ისეთი მოყევი, ხა მეგრულად რომ ვერ თარგმნოს. ნედი მეგრულად თუ იცი მოყე. არ ვიცი ანეკდოტი. ადითო ეხა სკესები გააკეთეთო და მოემზადეთო, იმიტომ რომ გუშინ დილას არ ვივარჯიშიაო, გუშინ საღამოს კაი ვარჯიში იყო, არ გაშევასრულებოდა და მაგარი ვარჯიში შეჭრა. She's got a big issue. Luka. Just wait that it's getting second. I will see you also to see, points to relax muscles. Things like this. Combien de fois par jour? If you can. All the time? 1 hour free and then you do it in 1 hour. As soon as you can. Make sure that you're pushing off the back of that line out and connecting. Okay, because it's a bit different. I know you both are used to playing that role at your club, but it's really important if they don't maul and they play something around there that we're connecting with our 7 or our 9. Okay. Cool? Good drill first. Good drill, like last week. But our front 3 must be strong, build our length. Otherwise, if we're going backwards, just like France here, but look, 2 minutes into the game, so their energy is up. Their energy is up. They won't want to maul defend like that for 80 minutes. Similar to last week, they don't want to scrummage for long periods. On their ball, feed, strike, play. That's what they want. When Georgians have their backs to the wall, it's always a fighting mentality, and I think for us, that's when we're at our best. You know what I mean? When we have our backs to the wall, I think the focus of everybody tends to get a little bit narrower, which means we're pretty driven about making sure that we get the next result, and I think the Samoan game proved that.
I think the first, certainly the first 20 minutes of the Samoan game is as good as I've seen us play for a long time. It was very, very good play, not only with our set piece, but our scrum and our attack and our defence was excellent. And then again, and after that, as you said earlier, then we started to fall into well, you know, we've got this match. This is not too hard, and again, it's just making sure that we can concentrate for longer periods of these matches. Too slow. Oi, last thing, if we're not going anywhere after 10 phases, just kick the fucking thing. Yep. How are you going to hold the ball for long periods and make us make tackles? Yeah. One man at the tackle and really disciplined in our defensive line. Okay. Zubus amoida benekara. Ano, შენ წოიწოდე რა სასაფრთხო უჯანი. ერთი კაცი რაკში. ერთი გაიშალა და დისციპლინა უჯანი. თავი ხადოა. დავა, უნდა იბრძოლო მაგრამ. დავა. მეორე ვინია? ძალიან გავჩერდით მე. დრო რამდენი? 5 წუთია გაშლილი. გუნდი რამდენია დრო? Წინადი.
Probably, I don't think the second half was our best ever match. You know what I mean? It was just two big, bulls going head to head really, and it was who was going to last the longest. And we were always going to last the longest because we lost the first game and we're at home, so we had everything to play for, and we knew that. So I think our players were a little bit more desperate, certainly in that second half than the Samoans were. Go forward! Go forward! Hit that! Yes. Come on, blindside, eh? Come on, Becca. Vid. You need speed. That's okay. Drog with hand. Pode! Ostia! Ali, აი შოტლანდიასთან მემულია 70-30 წელი. ხალხასდასწორები კი დაგვიყვეს. არ ორი დამტრეული. We get our numbers right. 1 tackle,
one man make a decision. One tackle, one man make a decision. ერთი ბოჭავი და ერთმა გადაწყვეტილება მიიღოს, ან ითამაშოს, ან დარჩეს გარეთ. ან მაგაზე ყურადღებით უნდა უძოთ და ვერ ვიარჩევთ. Clearly in our heads, this is what we want to practice today. If we go to our captain's run through these things. Mamu, our drivers, 9s and 10s, 15s. Go through the systems, finish this, half an hour, boom, done. სისტემით გავიაროთო, ნახევარსაათში დავამთავროთო, როგორც ვაკეთებ ისე მოვუჩებთო. I'm a big believer that when you're off the field, you don't want to be focusing too much on the game, because if you're thinking about the game too much, it takes energy, and you end up getting nervous or anxiety, and these things take energy. And so I'm not a big believer that you need to focus, obviously, when time comes. I'm a big believer that once you get to Thursday, everybody starts to narrow again their focus about game time. Once you take your boots off, then you've got some free time, unless. შემოდი ხარ? ამის მე და მე ვარ. ამაში მე შემოვალ შენ. აი თქვენ ისი თამაშეთ. მე მითმობს კოჭას არ უნდა. უთმობ? მე ბიჭო მოდი. აბა არ მინდა თამაში. მაშინ შევალთ ეხლა. არა. ვაიმე! ეს რა დაინახა ჩემთვალი. ვიტო, თამაშ თუ არის მომეს ჯოს. აი არ უნდა ვისწავლო გიო რა. ოჩო ვისწავლო რა. რაცა ვიწა. შეგარეთ შედება. შეძლებოდა და ნიკოლი წავა. აი უჩათო წაგე. რა მიგაჩო რა. არა სამინა ზარი პოჭო. ორტოლი იყო ასლია. ვერ მიგაჩავი რა. მოგე? 3-0. Pam pam pam. Oh, there's somebody. Nothing more. I think Scotland have got the X-factor players who are capable of breaking a game like that open, and I expect them to win, but not comfortably. But I think Georgia will give them a bit of a hurry up, but in the end, they just don't have the experience of playing at that sort of level as a team all the time. And Scotland, don't forget, play most of their rugby in the Six Nations. If there's any problems, I can get IT to come and have a look through. The Georgian team. James just at the door, so you... I'm Derek Pickett, I'm chair of the Bristol Police Magic, thanking you. Bristol's twin with... so we're here, we're trying to get the guys to sign a football. After Yeah, is that the best time to catch them? because before they too much focus. Yeah. After football. So do we come to the dressing room or what? No, we can do it after here. Okay, outside? Yes. Great. Okay, good. And you're? I'm the manager, team manager. Ah! Can I get my wife to take a picture of you before they come? Esther, come and take a picture. No. Yes. Good. Brilliant. You were chatting. Were you in Bristol last Let me year? take. No, I wasn't. No. Oh. Different manager. That's all right. Other side. Okay. Scotland were coming off Australia and Argentina, two very, very high quality sides, semi-finalists in the 2015 World Cup, and we were coming off Japan and Samoa, and that's absolutely no disrespect to Japan and Samoa, but certainly I think the level they were coming off was far greater than what we were coming off, and I think that first half showed that.
very conscious that we didn't want Georgia to get a foothold, but then they scored the first try, so we're 5-0 down. But thankfully we had a quick riposte and got back, and then we stopped you getting the ball, because you got very strong forwards. Your backs are getting better, but you got very strong forwards. We didn't want you to suffocate the game, so we tried to move it, and we didn't let you have the ball in the first half, and we scored some good tries. We got a couple of lucky bounces, I agree with that. How is your show over last weekend? ჩვენ ცოტა არ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ვეინ კოტერი შოტლანდიას ვეთამაშეთ. კოტერმა ძალიან კარგად იცის რა არის საქართველოს და ქართული რაგბი. პლუს კოტერის ხელში შოტლანდიამ მაგრა იცვალა სახე და სულ სხვანაირი გუნდი გახდა. ხა ავსტრალიასთან და არგენტინასთან ბოლო მისი ორი ტესტი ამას ამტკიცებს და მესამე კიდე ახლა ირლანდიელებთან. წელიწადში ერთ თამაშს თამაშობთ ხოლმე ან ორს ჩვენ ასეთი დონის. ნუ ეხლა მე ახალგაზრდულების ერთ-ერთი მწვრთნელი ვარ და ვიცი რა პრობლემა არის ეს. როდესაც უცებ აი რაღაცა თქვა აი ამ დონის ტემპიდან გადადიხარ აი ესეთ დონის ტემპზე. პირველ თამაში ასეთ ტემპის ადაპტაცია ყოველთვის ჭირს. ეხლა ვიცი რომ დაიწყება რომ ჩვენი მოთამაშეები საზღვარგარეთ თამაშობენ ძალიან მაღალი დონის კლუბებში კი ბატონო, მაგრამ ისინი მაინც ძირითადად შერკინების მოთამაშეები არიან ასეთი მაღალი დონის იმაში და იქაც მესამე ხაზელები უფრო ნაკლები არის ვიდრე პირველი და მეორე. ტემპის ადაპტაცია ნიშნავს, რომ შენი 15-ვე მოთამაშე ამისთვის უცებ მზად არის და ჩვენი ჩემპიონატი მაგ ტემპის მომზადებისთვის მზაობას ვერ იძლევა. Whether in Georgia there is the mechanism to bring in that sort of money that you can use to fund two professional teams is something that I just genuinely don't know. But if it could be made to work, then and Georgia was able to come into a big international competition like the Pro 12 or something similar, then I think it would drive Georgian rugby up a level, because part of the difficulty is these guys in Georgia are obviously playing domestic rugby and even stepping up to play for a second division team in France or a championship team in England will undoubtedly be a huge jump in the level they're playing at. აქ არ არის ფიზიკურ კონდიციაზე, ფიზიკურად შეიძლება იყო, მაგრამ თუმცა ტემპს აყვე ეს ცოტა ის არის ხოლმე. ახალგაზრდულებში მაგალითად პირველი ორი თამაში სუჭირს ტემპის აყოლა და შემდეგ უკვე ვეჩვევით ხოლმე. ერთი ბოჭავი, ერთი მიუხმარი, მეტი არ შევიდე. I think the true Georgian side came out in the second half. If we can play against Australia, New Zealand and South Africa every week and every year, and we play fixture against them, you get better. And it's the same for Georgia. The more you play Tier 1 nations, the more you'll improve. And at that point, over a 3 or 4 year journey, then you can have a conversation about where Georgia goes next. But your improvement in the quality and the fitness and the professionalism of the country is clear to see from today. I will talk to World Rugby over the next few weeks and see if we can come out and be the first team from a Tier 1 nation to play in Tbilisi. The real reason these days is that it all comes down to finance. The test window has been designated since the last World Cup. In fact, the 2011 World Cup.
post-2011 World Cup, the whole window test schedule, 90% of it was scheduled back then, and that goes right through to the end of 2019. So that schedule's already predicated, it's already committed, and you have the odd window now that for different countries who have a spare weekend where they may be able to play somebody else. And for the rest of the tier 2 countries, we're all fighting for those spare 2 windows. Up until 2019, I don't think that's going to change. Certainly the landscape of allocating tests are different than what it was when Italy first sort of made that sort of that level, and them getting 4 back in those days. There was no scheduled test window apart from every year somebody would say, okay, let's sort it out. But now it's so it's planned so much in the future that there's just no chance. You know what I mean? So us getting 2 games a year, obviously this year we have Argentina in June, and then Wales in Cardiff, hopefully. That's probably going to be as good as it gets for us. You know what I mean? Until we maybe get into an expanded Six Nations. Thank you very much for joining us here at Rugby Park this afternoon. A fantastic weekend. Hope you come back and see something better here. Thank you very much, everybody. Enjoy the rest of your Saturday night. Look, that's the beauty. Serce świni Karpatic zabrał. Lodinit vegardav glitvale Schvadat vde bam na pirze